Okay, hello friends, this is the lecture of switch gear and protection. In last lecture we studied the different terms related to switch gear and protection. Okay, now in this lecture we will study the electromagnetic attraction type relay. Okay, in this lecture we will study the electromagnetic attraction type relay. Okay, it means that this relay will operate on principle of electromagnetic attraction. Okay, this relay will operate on a principle of electromagnetic attraction. Okay, now first relay is attracted armature type relay. Okay, first relay is attracted armature type relay. Okay, this is the figure of attracted armature type relay. In this figure you can see that this is the C type electromagnet. Okay, this is the C type electromagnet. Okay, it is connected with armature. Okay, it is connected with one armature. Okay, this is the armature, this is C type of electromagnet. Okay, one coil is available which is wound on this electromagnet. Okay, this coil is wound on this electromagnet. Okay, second thing, here you can see that this armature is connected here with spring. Okay, this armature is connected here with spring. Okay, this armature contact can close the trip circuit. Okay, this is for trip circuit. Okay, in normal condition this will open. Okay, so there is no connection between armature and trip circuit, so no trip signal will available. Okay, this is the coil. When current flow through this coil, then due to current flowing through this coil, this electromagnet will produce the magnetic field. Okay, when current flowing through this coil, then due to that current, flux will produce. Due to that flux, this electromagnet, C type electromagnet, will produce the magnetic field. Okay, and it will attract this armature. Okay, it will attract this armature. Okay, the field produced due to this electromagnet. Okay, but this armature cannot touch here, or this electromagnet cannot attract, okay, this armature to touch here. Why? Because here spring is available, so spring act as opposite force across this magnetic field. Okay, એટલે કે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જ્યારે આર્મેચરને અહીંયા એટ્રેક્ટ કરવાનું ટ્રાય કરશે ત્યારે આ જે સ્પ્રિંગ હશે એ આ આર્મેચરને ઉપરની સાઈડ ફોર્સ આપશે અને ખેંચી રાખશે. ઓકે, એટલે અહીંયાથી આ ટચ ન થાય. બરોબર, સો ધીસ સ્પ્રિંગ ફોર્સ ઇઝ એક્ટ એઝ ઓપોઝિટ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. ઓકે, બાય ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. ઓકે, જ્યારે આ અહીંયા ટચ નહીં થાય આ સ્પ્રિંગના કારણે, ત્યારે આ તમારી ટ્રીપ સર્કિટના કનેક્શન ઓપન રહેશે, એટલે ટ્રીપ સિગ્નલ જશે નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફિગર રિપ્રેઝન્ટેડ ઇન નોર્મલ કન્ડિશન. એટલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં એવું થાય. બરોબર, નાવ વોટ ઇઝ હેપન ઇન ફોલ્ટી કન્ડિશન. જ્યારે ફોલ્ટ થશે સિસ્ટમમાં ત્યારે ફોલ્ટના કારણે કરંટ હાઈ થઈ જશે. બરોબર, જ્યારે કરંટ હાઈ જશે ત્યારે આ જે કોઇલમાંથી કરંટ ફ્લો થાય છે, બરોબર, એ કરંટ એ કેવો થઈ જશે તો કે હાઈ. કેમ? કારણ કે આ કરંટ જે કોઇલમાં આવે છે એ સિસ્ટમનો કરંટ છે. તો સિસ્ટમ કરંટ જ્યારે ફોલ્ટના કારણે હાઈ થાય ત્યારે આ કરંટ એ ફોલ્ટના કારણે શું થશે? હાઈ થશે. when this current will high, okay, then flux produced due to this current will also high. Okay, when flux produced due to this current will high, then magnetic field produced by this electromagnet will also high. Okay, in faulty condition. So now the force due to this high magnetic field will attract here. Okay, ઓપોઝિટ વિથ સ્પ્રિંગ. એટલે ફોલ્ટી કન્ડિશનમાં જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આના કારણે પ્રોડ્યુસ થશે એ હાઈ હશે. બરાબર, આ ભલે ઓપોઝિટમાં હોય તો પણ શું થશે તો કે આની ઓપોઝિટમાં આને એટ્રેક્ટ કરી નાખશે. બરાબર, બટ ઇન વેન ફોલ્ટી કન્ડિશન, સો ધીસ આર્મેચર વિલ ક્લોઝ ધ ટ્રીપ સિગ્નલ. ઓકે, એન્ડ ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ ટ્રીપ સિગ્નલ ટુ ધ સર્કિટ બ્રેકર ધેટ સમ ફોલ્ટ અકર ઇન ટુ ધ સિસ્ટમ. ઓકે, ફોલ્ટી કન્ડિશનમાં શું થાય? ફોલ્ટી કન્ડિશનમાં લેટ્સ સે સિસ્ટમનો કરંટ હાઈ થઈ ગયો, એટલે આ કરંટ જે કોઇલમાં ફ્લો થાય એ હાઈ થઈ જશે નોર્મલ કન્ડિશન કરતાં. આ કરંટ હાઈ થાય એટલે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય એ હાઈ થાય. ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થતું હોય એ હાઈ થાય. બરાબર, એટલે આ જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ છે એ નોર્મલ કન્ડિશન કરતાં કેવું કરશે તો કે હવે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે પ્રોડ્યુસ કરશે એ હાઈ હશે. આ હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડના કારણે શું થશે તો કે સ્પ્રિંગ અહીંયા છે, પરંતુ સ્પ્રિંગના ઓપોઝમાં આ અહીંયા એટ્રેક્ટ થઈ જશે. બરાબર, ડ્યુ ટુ હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. when this will attract here, this armature will close the trip circuit. Okay, and trip signal provide to the circuit breaker. Okay, in faulty condition. This is the simple function of attracted armature type relay.
Okay, here you can see that Hall function is dependent on electromagnetic attraction. Okay, Hall function of this relay is dependent on which principle? Electromagnetic principle. So this relay is known as electromagnetic attraction type relay. Okay, so this relay is known as electromagnetic attraction type relay, but according to its construction it is known as attracted armature type relay. Okay, according to its construction it is known as attracted armature type relay. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આના પોઈન્ટ્સ મેન્શન કરતા છે, બરાબર. ઓકે, first of all, as shown in figure, a winding coil is wound over the soft iron. Okay, you can see that the winding coil is wound on a soft iron electromagnet. Okay, when current flow through the coil, then magnetic field will produce and try to attract the armature. Okay, in normal condition જ્યારે magnetic field produce થશે ત્યારે આને attract કરવાની try કરશે, but what is the problem? That due to the force of spring, this will not touch here. Okay, or this will not connect here. Okay, why? Because the spring force is higher than this magnetic attraction. Spring નો જે force હશે magnetic attraction કરતા કેવો હશે? High હશે in normal condition. Okay, as I said you, okay, this is written here, but with attraction on armature by electromagnet, under opposite force given by spring tension is available. Okay, so under normal condition spring tension or spring force is greater than attraction force by electromagnet, so your armature will not connect with electromagnet. Okay, now what is happen in faulty condition? So in faulty condition, barabar, the current flowing through coil will increase. So at that time the spring tension or spring force is become less than attraction force of electromagnet. Okay, why? Because due to fault current is increased, due to current flux is increased, due to flux electromagnetic force will increase, so it will become greater than spring force. Okay, so this will attract it towards the electromagnet and tip circuit will close its contact. Okay, so the armature connect with tip circuit and circuit breaker open its contacts. Okay, now we will study the operating principle of electromagnetic attracted type relay. Okay, this is the operating principle. When current pass through the magnetic field, okay, it will produce, barabar. Okay, then this magnetic field will attract the soft iron piece. Okay, this force is proportional to phi square proportional to I square. Okay, why? Because flux is produced due to current. So force proportional to phi square proportional to I square. So I can say that force proportional to I square. If I like to remove the proportionality, then I have to put one constant. Okay, so F equal to ki square, so where k is proportionality constant. So this is the operating principle. Okay, and equation for force used in electromagnetic attraction type relay. In next lecture we will study electromagnetic attraction type relay but with different type of constructs. Okay, now this is again one type of electromagnetic attraction type relay, but this is the solenoid type relay. Okay, this according to its construction it is known as solenoid type relay. Okay, the principle of this relay is also same as attracted armature type relay. Okay, current will produce flux will produce magnetic field, it will attract the armature or plunger. Okay, now here you can see that this is the electromagnet. Okay, in this we are using E type electromagnet. Okay, this is the electromagnet. On electromagnetic coil is available. Okay, so current flowing through this coil, this current will produce flux, and due to flux this E-shaped electromagnet will produce the magnetic field. Okay, now this now magnetic field produced by this electromagnet will attract this plunger. Okay, this is the plunger, T-type plunger. Okay, here hollow space is available, so plunger can go inside this. Okay, here arrow show that direction. Okay, here you can see that plunger is connected with spring, so in normal condition this plunger cannot go inside it. Okay, why? Because spring force act here. Okay, it will behave as a opposite force of magnetic force. Why? Because magnetic force like to take plunger upside. Okay, but this spring take plunger downside. Okay,
So in normal condition, this magnetic field is not sufficient to attract this plunger inside. Okay, so this strip coil contacts will remain open. Okay, due to this spring tension and again weight of plunger also. Okay, so these two force will act against the magnetic force produced by this. Okay, but when the fault occurs, then in system current will increase. Due to that current flowing through coil will increase. Due to that higher amount of current, higher amount of magnetic field will produce. So now magnetic field is sufficient to attract this plunger inside it. Okay, against a spring force. Okay, એટલે ફોલ્ટી કન્ડિશનમાં શું થશે તો કે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ સ્પ્રિંગ ફોર્સ અને એના વેઇટની અગેન્સ્ટમાં કેપેબલ હશે અને ઇનસાઇડ એટ્રેક્ટ કરવા માટે. સો this contact will close. Okay, so due to this contact will close, trip circuit will close and trip signal is given to the circuit breaker. Okay, આ આખી જે તમને સમજાવી સ્ટેટર્જી. ઓકે, સ્ટેટર્જી હતી. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ વર્કિંગ ઓફ સોલેનોઇડ ટાઈપ રિલે. ઓકે, હવે આપણે જે મેં પોઈન્ટ મેન્શન કર્યા છે એ જોઈ લે. ઓકે, ઇન નોર્મલ હેલ્ધી કન્ડિશન પ્લન્જર રિમેન ઇન ઇટ્સ પોઝિશન ડ્યુ ટુ ધ સ્પ્રિંગ એન્ડ ઇટ્સ વેઇટ. ઓકે, એટલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં પ્લન્જર નીચે જશે. Current flowing in coil produce the magnetic field, but this magnetic field is not sufficient to attract the plunger. બરાબર. Then in faulty condition, current flowing through the coil will increase. Okay, now so due to fault, high amount of current will flow, high amount of magnetic field produce, and this magnetic field will attract the plunger. Okay, and trip signal will close its contacts and trip signal is given to the circuit breaker. Okay? So this is the working of that relay. Okay, now application of electromagnetic type relay is it is used for overcurrent protection. Okay, આ બધામાં આપણે જોયું કે ફોલ્ટ થાય ત્યારે ઓવરકરન્ટ થતો હતો એટલે ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ઓવરકરન્ટ પ્રોટેક્શન. સેકન્ડ વન ઇઝ ડિફાઇનાઇટ ટાઈમ લેગ ઓવરકરન્ટ એન્ડ અર્થ ફોલ્ટ પ્રોટેક્શન. ઓકે, આ કદાચ તમને આની પછીના પોઈન્ટ નહીં ખબર પડે પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું એટલે ક્લિયર થશે. બરાબર. ઇટ્સ થર્ડ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન ડિફરન્શિયલ પ્રોટેક્શન. ઓકે, આની તમને હજી ખબર હોય. બરાબર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ એઝ ઓક્ઝિલરી રિલે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એટ્રેક્શન ટાઈપ રિલે. Okay, now we are completing our lecture at this point. Thank you.